হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবারও আপনাদের সামনে একটি নতুন ড্রয়িং রিলেটেড ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। এই ভিডিওতে আপনাদেরকে যে ছবিটি আঁকানো দেখাবো সেই ছবিটির নাম হলো কলা গাছ। কীভাবে এক কাঁদি কলা সমেত একটি কলা গাছ আঁকাতে হয়। ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, তাহলে খুব সহজে শিখে যাবেন একটি কলা গাছ আঁকানো। আমি একটা স্কেলের সাহায্যে এবং পেন্সিলের সাহায্যে সুন্দর দুটো দাগ দিয়ে কলা গাছটি এঁকে ফেললাম। এরপরে কলা গাছের পাতা এবং কলার কাঁদি আঁকবো। তো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে A to Z দেখতে থাকুন আর খুব সহজেই শিখে ফেলুন একটি কলা গাছ আঁকানো। যারা ভিডিওটি স্কিপ করে দেখবেন তারা ভিডিওর গুরুত্বপূর্ণ অংশ মিস করে যেতে পারেন। তাই আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ একটু সময় নিয়ে দেখতে থাকুন, তাহলে খুব সহজেই গাছটি আঁকানো শিখে যাবেন। বন্ধুগণ, ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক করে বেশি বেশি শেয়ার করে দিয়ে সকলকে দেখার সুযোগ করে দিন। আর আমার এই চ্যানেলটিতে যারা নতুন
তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দিন আর প্রতিনিয়তই উপভোগ করতে থাকুন এরকম আপডেট নতুন নতুন ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।